Introducing the Dynamics Bioadaptor, a breakthrough innovation beyond conventional drug-eluting stent technology for treating coronary artery disease. Although the Dynamics Bioadaptor has similar acute performance to DES in opening diseased arteries, yet unlike DES, its unique patented design adapts to the artery's physiology, allowing the artery to maintain artery's normal ability to expand in response to atherosclerosis or disease progression. This is called positive adaptive remodeling, which slows disease progression. Dynamics restores the artery's pulsatility and function, which allows for an increase in blood flow and oxygen supply to the heart muscle during physical activity and exercise, and allows the artery to return to its natural curvature, lowering the stresses on the artery. The bioadapter provides the appropriate support to the artery during the healing phase after a procedure while releasing the drug, and uncages the artery after polymer absorption over 6 months. Dynamics restores artery's normal function of adaptive remodeling, pulsatility, and artery's natural curvature, potentially leading to a reduction in future adverse events. Vì cái phiên hội thảo hôm nay có các cái báo cáo viên người nước ngoài, thành ra cái bộ slide chiếu thì sẽ là tiếng Anh, nhưng mà trình bày thì sẽ trình bày bằng tiếng Việt. Và cái chủ đề là những cái nhu cầu mà stent phụ thuốc chưa có đáp ứng được trong cái vấn đề phục hồi chức năng của thành mạch cũng như là các cái chuyển động của thành mạch. Và chúng ta biết là sau khi mà đặt một cái stent thường thì cái tỷ lệ mà cái chỗ cái tổn thương đích đó, nó cần phải được can thiệp lại thì nó tăng dần theo thời gian và trung bình nó là khoảng 2% mỗi năm. Đó là đối với stent thường. Đối với stent thuốc thì hiện nay thì nó cũng tương tự, và chúng ta thấy rằng cái con đường biểu diễn về cái tỷ lệ mà thất bại, tạm gọi là thất bại của cái tổn thương đích sau khi mình đặt stent thì nó không có cái đoạn gọi là bình nguyên, mà nó cứ gia tăng gần như là hàng đỉnh theo thời gian trong cả cái biến cố tim mạch lẫn cái tỷ lệ tử vong. Và đối với các stent phụ thuốc, đối với các stent thường thì nó có cái tình trạng tái hẹp sớm, nhưng mà đối với các stent phụ thuốc thì nó có cái tình trạng là tái hẹp có thể là muộn hơn, và những cái biến cố về huyết khối bán cấp hay là huyết khối muộn trong stent thì nó xảy ra chậm hơn. Và chúng ta thấy rõ ràng là ở giữa cái stent thường, cái stent thuốc thế hệ thứ nhất và stent thuốc thế hệ thứ hai thì cái tỷ lệ các cái sự cố hay là các cái thủ thuật tái thông mà mình phải thực hiện lại nó có sự khác biệt, có ý nghĩa trên phương diện thống kê với 3 con số 0 xoay dấu chấm. Và như vậy thì cái bài học rút ra là gì? Bài học rút ra là khi mà được can thiệp thì tốt nhất là chọn cái stent thế hệ mới nhất. Và đây là cái tỷ lệ mà thất bại của cái tổn thương đích đối với lại những cái stent thuốc mà thế hệ thứ hai. Và đây là những cái stent thuốc thế hệ thứ hai mà có tiếng. Và chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ này nó cũng khoảng 2 cho tới 3% một năm. Và với những cái stent phụ thuốc hiện hành thì cái tỷ lệ sự cố không mong muốn, hay là tỷ lệ tai biến thì nó cũng còn cao và nó xuất hiện muộn. Và những cái cải tiến về cái công nghệ, chúng ta thấy là mình đi từ cái nong bóng đơn thuần sang cái stent thường, sau đó là stent phụ thuốc thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ hai hiện nay. Và hiện nay thì có một cái ý tưởng rất là độc đáo, đó là cái bộ điều hợp sinh học. Chúng tôi tạm dịch cái chữ điều hợp sinh học là từ cái chữ Bioadaptor. Và chúng ta thấy ở đây mình bỏ qua một cái thế hệ stent, đó là những cái stent tự tiêu mà hiện nay thì nó cũng không có thông dụng bằng các stent phụ thuốc kim loại. Cái ưu điểm của stent tự tiêu đó là sau 1 năm khi cái stent nó tiêu hoàn toàn thì cái thành mạch nó phục hồi cái khả năng thay đổi kích thước theo cái nhịp đập tim, tức là nó có cái tình trạng thay đổi co thắt, co bóp theo cái nhịp tim. Và đối với các cái stent kim loại thì một khi mình đã đặt xong rồi thì coi như nó định khung cái mạch máu luôn, nó không có thay đổi nữa. Cái mạch máu nó cũng không nở ra được mà nó cũng không co hồi được, do cái stent nó giống là cái giá đỡ
và nó khiến cho cái đoạn mạch, cái chỗ mình đặt stent nó đơ, chứ nó không có chuyển động, nhu động giống như là một cái thành mạch bình thường. Và một cái ý tưởng rất là độc đáo đối với lại cái Stent Dynamics điều hợp sinh học này, đó là nó là cái thiết kế của Stent kim loại, nhưng mà cái mối nối giữa các cái mắc cáo thì ở đây nó dùng polymer, và cái polymer đó thì sẽ biến mất, sẽ tự tiêu trong vòng 6 tháng. Và như vậy thì những cái đơn vị của một cái vòng tròn nó sẽ tách ra thành những cái mảnh nhỏ, và như vậy thì nó phục hồi cái khả năng co hồi của thành mạch, cũng như là cái khả năng thay đổi đường kính theo cái nhịp đập trong thời kỳ tâm thu hay là thời kỳ tâm trương. Và như vậy thì nếu mà đối với cái stent tự tiêu phải mất cả năm thì nó mới mất, và nó phục hồi cái chuyển động của thành mạch. Thì đối với lại cái stent điều hợp sinh học này thì chúng ta thấy là sau 6 tháng thì các mối nối này đã rời ra, và nó thành ra những cái đơn vị lẻ, nó không có cố định cái đường kính của động mạch. Và người ta gọi là trong giai đoạn mà cái polymer nó chưa có tan thì người ta gọi nó là đang trong cái giai đoạn gọi là định khung. Còn khi cái polymer nó đã tan thì chúng ta thấy ở đây nó giống như là một cái chìa khóa đút vô trong cái ổ khóa, mà lúc này nó tiêu hết những cái polymer thì hai cái bộ phận này nó tách rời ra, và do đó thì nó gọi là giai đoạn định khung, giai đoạn là bỏ cái định khung hay là hết định khung. Và như vậy thì khi nó hết định khung thì cái thành mạch nó lại co hồi giống như là một cái thành mạch chưa từng được đặt stent. Và những cái nghiên cứu cơ bản của cái stent, cái tên thương mại của đó là Dynamics, là đã được nghiên cứu tất cả những cái công trình nghiên cứu và có tính chất là trong cái phòng xét nghiệm, rồi sau đó đưa ra ngoài lâm sàng thì đều được làm đánh giá theo đúng cái chuẩn của một cái stent phóng thích thuốc, đó là đánh giá 30 ngày, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm. Và cũng sử dụng những cái kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh học hiện đại, đó là siêu âm nội mạch, và gần đây đó là chụp các lớp quang học. Và người ta so sánh cặp cái số liệu sau khi đặt stent theo dõi 9 tháng, 12 tháng thì cho thấy là sau 9 tháng, sau 12 tháng thì cái thành mạch nó phục hồi lại cái biên độ co hồi của nó theo nhịp đập của tim. Và vì từng cái phần tử nó đều phụ thuốc sau giai đoạn cái polymer nó tan thì nó tái lập lại một cái lớp nội mạc mới. Thì cái lớp nội mạc mới này nó rất là mỏng, ngay như sau cái giai đoạn mà đã gọi là hết định khung, hay là sau định khung, hay là hủy định khung. Và cái tỷ lệ mà tổn thương mạch đích mà phải làm lại, can thiệp lại thì đối với cái stent điều hợp sinh học này nó hoàn toàn giống như là cái stent kim loại, stent phóng thích thuốc kim loại mà thế hệ thứ hai, với cái tỷ lệ tổn thương tái thông cái tổn thương đích nó rất là thấp. Và chúng ta thấy cái giai đoạn đầu là giai đoạn cố định cái thành mạch, sau đó thì nó tan hết cái lớp polymer, các cái đơn vị nó tách rời ra, và sau đó thì nó phục hồi lại cái khả năng thay đổi của thành mạch theo cái chu chuyển tim. Và chúng ta thấy ở đây đối với lại cái stent thuốc mà thế hệ thứ hai thì nó cố định luôn cái đường kính của động mạch, nó không thay đổi được, và nó sẽ có cái tình trạng là nội mạc hóa, rồi sau đó thì nó có thể là xơ vữa động mạch hay là tái hẹp ở trong lòng. Cái là mình thấy là đường kính của động mạch nó không có thay đổi. Trong khi đó thì đối với cái Stent Dynamics thì do cái đường kính nó có thể thay đổi được khi cái lớp polymer nó đã tan hết và nó bỏ cái tác dụng và định khung của cái stent kim loại, thì chúng ta thấy rằng cái thành mạch nó có thể nở ra. Cái đặc tính này giống y như là cái đặc tính của một cái stent phóng thích thuốc. Và như vậy thì nó phục hồi cái khả năng tái định dạng của thành mạch. Có thể là tái định dạng là dương tính, tức là nó giãn rộng ra. Và đây là cái khả năng mà phục hồi cái đáp ứng của thành mạch, gọi là tái định dạng thành mạch.
Và đây là cái hình ảnh mà người ta khảo sát cái vùng mà không có được đặt stent, cái vùng mà đặt stent mà trong giai đoạn nó cố định khung. Và đây là cái giai đoạn mà sau khi nó đã hết cố định khung thì cho thấy là nó có phục hồi cái chức năng co giãn của cái thành mạch. Đây là hình ảnh chụp các lớp quang học. Và chúng ta thấy là ngay cái chỗ đặt stent, cái thành mạch nó cũng co hồi, thấy không? Chứ nó không có bị cố định khung khi như là khi mình đặt một cái stent phóng thích thuốc. Và cái đường kính của lòng mạch trước và sau cái giai đoạn định khung, bỏ định khung sau khi mình bơm đi tháp thì chúng ta thấy nó phục hồi cái khả năng giãn nở của lòng mạch khi mà mình sử dụng đi tháp. Ở đây chúng ta thấy nếu mà mình dùng cái stent cố định trong giai đoạn cố định khung thì nó không có giãn nở bao nhiêu, nhưng mà khi hết cái giai đoạn cố định khung rồi thì nó giãn nở, phục hồi chức năng gần giống như là cái nguyên trạng. Và đây là cái giai đoạn mà chưa có hủy cái định khung. Cái giai đoạn này đã hủy cái định khung. Hủy định khung tức là các cái đơn vị, các phần tử nó đã tách rời nhau ra rồi. Và một cái hình ảnh biểu diễn khác về cái khả năng mà phục hồi cái chức năng co giãn của thành động mạch nó được thể hiện ở đây. Ở chỗ đây là trong giai đoạn mà nó cố định khung. Và đây là giai đoạn mà đã bỏ cái cố định khung. Và vì nó bỏ cái cố định khung, thành ra cái động mạch nó có thể phục hồi lại cái góc tự nhiên của nó. Chúng ta thấy ở đây trước khi mình đặt stent thường mà mình đặt stent xong thì nó sẽ uốn thẳng một cái đoạn cong của động mạch. Nhưng mà đối với lại cái stent điều hợp sinh học thì nó phục hồi cái góc của cái động mạch trước khi mà đặt stent. Đây, trong giai đoạn trước khi can thiệp, ngay sau khi can thiệp và sau đó thì chúng ta thấy là nó phục hồi lại từ từ cái nguyên trạng. Đây là cái góc ngay sau khi mà can thiệp và với thời gian thì nó phục hồi lại. Sau 12 tháng chúng ta thấy nó đã bắt đầu phục hồi lại. Và cái góc của cái động mạch thì nó sẽ trở lại cái trạng thái ban đầu. Đây là công trình được tiến hành. Và như vậy thì cái kết luận của các cái công trình nghiên cứu về lâm sàng thì hiện nay thì cái cỡ mẫu nó còn tương đối nhỏ, tại vì cái stent cũng vừa mới được thiết kế và đưa ra thị trường. Nhưng mà với thời gian thì cái cỡ mẫu của các công trình nghiên cứu này nó sẽ lớn hơn và nó sẽ có nhiều cái hứa hẹn cho mang lại lợi ích cho bệnh nhân mà cần phải đặt stent. Và như vậy thì hiện nay khi mình nói là hồi xưa mình nói là đặt stent kim loại có thuốc hoặc là đặt stent tự tiêu, thì bây giờ có lẽ là một cái giải pháp hay nhất đó là vẫn là stent kim loại, nhưng mà nó sẽ phục hồi cái khả năng co hồi của thành mạch sau 6 tháng. Chúng tôi xin cảm ơn sự chú ý của quý đồng nghiệp. Không biết cái kết nối với nước ngoài mình có chưa? Dạ, có rồi thầy. Thầy chưa thấy hình của bác giáo viên nước ngoài để mời ha. Dạ, lên rồi thầy ạ. Hi, Dr. He. Good afternoon. Yeah, good afternoon, Dr. Tan. So I can start my presentation? Yes, please. Okay, first of all, good afternoon, Mr. Chairman, ladies and gentlemen. My name is Ho Ki Hua. I'm an international cardiologist working in Santoso Hospital, Singapore. First of all, I'd like to thank the HSIC organizers and Elixir for inviting me to give a talk to share our preliminary experience using Dynamax Bioadaptor DES in primary PCI.
So as we all know, the primary PCI is the preferred method of reperfusion over thrombolytic because it is associated with much better short-term and long-term outcomes. And bleeding risk is much lower compared to thrombolytic. So majority of patients in primary PCI will undergo stenting. And right now, drug-eluting stent is considered the standard of care. And this has received the ESC guidelines class 1 indication. So a few studies have shown that drug-eluting stent is superior to bare metal stents because it has lower TLR rate and sometimes, in some cases, a lower stent thrombosis rate. So we know that we have a lot of DES on our shelves. So is there any particular DES that can make a difference for your STEMI patients? So if you look at the most recent contemporary trial, this is the BioSTEMI trial that was conducted to compare the outcomes comparing the Osiro drug-eluting stent, which is considered third generation biodegradable polymer sirolimus eluting stent versus the SINH stent, which is the second generation durable polymer everolimus eluting stent. So this was published in The Lancet in 2019. So in summary, when they look at the primary endpoint, target lesion failure at 12 months was much lower in the for the Osiro, and for SINH is about 6%. And the difference is mainly driven by lower reduced ischemic driven TLR for the Osiro DES. So the Osiro DES is much thinner strut, about 60 microns for sizes below 3 mm. So they have the results at 2 years follow-up. Again, you can see that event rate increased for both DES, but it is much higher for the SINH group at 8.1%. Again, it is mainly driven by lower rate of TLR for the Osiro stent. So despite the good results for the Osiro DES, I think we must not forget that the stent thrombosis rate can be quite high when you implant stents in primary PCI. It can range from 1 to 3%. So for the Osiro DES, the stent thrombosis rate is about 1.7% at 1 year, and it is about 2% at 2 years. And there are various predisposing factors on why this happened. So a lot of times when we do primary PCI, the vessels tend to vasoconstrict. So we may underestimate the true size and we undersize the stent. And when you implant stents in a pro-thrombotic state with a pro-inflammatory state, there may be delayed arterial healing. So these are some of the predisposing factors why there is a much higher stent thrombosis rate in primary PCI. So there is a clear need for a better stent platform for our STEMI patients. So what comes to mind would be the novel stent, the new stent, the Dynamax Bioadaptor DES. I think the first speaker has highlighted is novel uncaging elements. But just for those people who are not familiar with the Dynamax stent platform, it is a thin cobalt chromium stent, 71 microns, and it is a bioresorbable polymer, and it elutes the drug novolumens over 3 months. And you have heard from the first speaker on what are the advantages when you uncage the artery. You will restore the vessel compliance, you will restore the pulsatile motion of the artery, and in fact, you have what we call a positive adaptive remodeling. So the MSA and the MLA actually increase when you do a follow-up intracoronary imaging. So these are the conclusion from the Bioadaptor first in-man study that showed the advantage of the Dynamax uncaging elements. But if you look carefully at the preliminary data, there is no data so far for Dynamax in primary PCI. So over in Singapore, we perform about 450 to 500 primary PCIs in our center. And we were curious to know whether does this stent works in our patients with STEMI. So we did a small registry looking at the 30-day outcome for our patients. So from January to October, 20 patients in our center received Dynamax Bioadaptor DES. And the primary endpoint for our initial registry was
MACE, which is defined as a composite of all-cause mortality, reinfarction, and TRR at 30 days follow-up. So for the first 20 patients at 30 days, there was no death. In fact, there was no event, no reinfarction, TLR, and stent thrombosis. So we reported this as an abstract in the TCT-AP, which was published as a supplement. So for today's talk, I'm happy to share more. We have used Dynamics in about 36 patients, and we have some data for 6 months follow-up. So up to January last year to July, we have implanted Dynamics in 36 patients. Mean age is about 57, and majority are male. And we use it in inferior STEMI in majority of cases. So RCA will be the target vessel, the most common target vessel. Majority of our patients have single vessel, and a lot of them are actually quite hemodynamically stable. So cardiogenic shock is only in one patient. And we use transradial in the majority of our cases. When it comes to cardiovascular risk factors, a lot of our patients were smoking. Diabetes mellitus was present in about 14% of patients. So we use quite a bit of intracoronary imaging in our center, mainly IVUS. So in about 66% of cases, we size the artery before we implant the stent. And the patients were rather thrombotic, so we had to perform thrombosuction. And for those with large thrombus burden, we have to use the penumbra indigo system. We also use a bit of 2B3As, mainly for boluses. So now when it comes to number of stent, I think majority of patients receive one stent. The mean stent diameter is about 3.1, and total stent length is about 28.5. So I'm happy to share the results. So as you all know, the first 30 days, we have no event. And for 6 months follow-up, which is the data is available for 24 patients, again, you can see that we have no event. So we are quite pleased with the initial results. So I think the best way to showcase the technology is to show a couple of cases on how we use it in the real world. So this is a 61-year-old patient presented with anterior STEMI. You can see the prox LED is completely occluded. After we did the POBA and restore flow, you can see diffuse disease from prox to the mid-LAD. So we did IVUS, and then after that, we delivered the Dynamics DES 3538. And you can see that we implanted the stent right at the ostium, and we had quite a nice final result. So this is the epicranial. The results we thought was looking very good. So for the second case, patient 67 years old presented with inferior STEMI, and you can see that after we POBA, there is a residual stenosis in the mid RCA. Again, we perform IVUS, and then we delivered the 3538, which went down quite easily. So we implanted the stent, and that is the final result. So the patient had a bit of chest pain and was readmitted to our hospital, and we did a restudy angiogram at 7 months. And you can see that the stent was widely patent. So one thing that I like about the Dynamics is actually quite visible when you do the post-dilatation, and you can see that you're able to see the edge of the stent very well, and that will help you in your post-dilatation of the stents. So I think in conclusion, ladies and gentlemen, I think our preliminary experience using Dynamics in primary PCI seems to be safe and feasible. There's no reported 30-day MACE for our 36 patients. And for the 6 months MACE, for the first 24 patients, in fact, there was no reported events. I think there are certain caveats to our results. I think we did not use the stents in patients who are very sick. And also, we do not recommend to use it in patients with very heavy calcified lesions. So I think like all new technology, we need to have more data. We need to have a longer follow-up in a larger cohort of patients to confirm our findings. And ultimately, you need a randomized controlled trial. Thank you very much for your kind attention. Thank you, Dr. Ho, for your personal communication and experience.
May I invite Professor Santoso for his presentation? Yes. Okay. First of all, I would like to begin this presentation by expressing my most sincere thanks to the organizing committee, its SIC, and also to Dr. Fotan for kindly inviting me to join this very prestigious meeting. To be honest, Dynamics has just been introduced in our hospital, so we have a very limited experience, and I'm assigned to deliver our Indonesian perspective. So allow me to take the liberty to share some cases that we did. Can I have my? I would like to share my screen. SMI share. Can you see my slides? Can you see my slides? Yes. Yes, we can see. Okay. This is a very limited in Indonesian experience. As I said, I have only 21 cases, and we don't have data regarding even 1 month or 6 months follow-up. But among the cases who underwent 1 and 6 months follow-up, they all have 0 MACE, 0 TLR, 0 myocardial infarction, and 0 stent thrombosis. So I have nothing to disclose. As mentioned also by the chairman, adverse events, even with the latest generation of DES, continue to accrue at the rate of 2 to 3% per year. And at 10 years, we have around 60% MACE reported in the use of several types of stents. And this may be attributed to a lot of causes, among others, loss of vessel compliance, phase of motions, and the capability of the vascular adaptive remodeling. And this will be improved or addressed by our stents discussed in this symposium. So we all know that the Bioadaptor is a novel stent. This is a bioresorbable polymer adaptive design DES. I'm sorry. As mentioned before, that this stent has novel uncaging elements which disengage over 6 months, and this enables the device to restore positive adaptive remodeling, restore pulsatility and vessel motion, and restore dynamic compliance, rotation, and vessel straightening. And mentioned also before that the acute performance is similar to that of DES. The coating will resorb over 6 months, and this will release the caging of the stents, and the drug is novolymous, and this stent has a very thin stress of 71 microns. The physical performance is very similar to that of DES in terms of deliverability, radial stress, side press access, and the structural integrity with overexpansion. Mentioned also by the first speaker that different to the usual drug-eluting stent that we are using right now, Dynamics allows glycovian remodeling, and this uncaging allows the vessel to enlarge and then accommodate neointimal proliferation, and thereby disease progression will maintain the luminant area. Shown here, the device area will increase, vessel area will increase, and this will maintain the lumen. There is no shrinkage of the lumen. This is just to show an example of a patient who has a large increase in peristent volume here, a glycovian remodeling, and this allows the vessel to enlarge. And then all the neointimal proliferation occurs in this particular compartment, and then preserve the lumen. This is in contrast with the case where there is minimal remodeling, and then we will have
smaller neointimal, smaller lumen because of a much larger neointimal population. And this has also been demonstrated in the animal study with dynamics, showing here the preservations of the lumen area over time. And as mentioned also by the first speaker, different from the usual DES that we are using in our day-to-day practice, this uncaging of the vessel allows vessel motion during the cardiac cell cycle. This allows 30% increase in the blood flow every heartbeat. For example, here percentage difference between systole and diastole is quite significant. Lumen area increased by 14% and bioadaptor area by 8%. I'm sorry. Not only that, interestingly, these vessels, even though we implanted the metal, still allows normal vessel to respond to normal stimuli, like, for example, after administration of nitrates, we will see return of vessel motions. The compliance is also preserved. Dynamics has 10 times the compliance of a cage DES, and therefore it will prevent restenosis. And dynamics has improved conformability and reduces geometric vessel distortion. Not only that, we know that coronary artery are exposed to many forces all the time during the cardiac cycle, including bending, twisting, rotational, and so on. And with DES, we know this will be impeded, but with dynamics, the uncaging elements will allow significantly more rotational motion, and therefore it may potentially reduce arterial stresses and reduce the risk of clinical adverse events over time. Mentioned also by the first speaker, this device will preserve angulation, as shown here in the dynamic mechanistic clinical study subset, a return of angulations over time on follow-up, and this is associated with less MACE and angiographic restenosis. I would like to share a few cases. This is a heavily calcified vessel. I don't know whether this is an ideal case for dynamics because there is not so much of experience in this particular case, but we know that this is a very challenging case where the restenosis rate is high, but I think this is another option because we can implant the bioadaptor stent in all types of lesion. This is an 88-year-old gentleman presented with ACS and CKD grade 3B. The ejection fraction is still preserved. And this is what the angio shows. Patient is heavily calcified, multiple 50 to 70% proximal and mid LED, and diffusely deceased LED with sluggish flow. We fixed the distal LED with TB. I'm so sorry, I'm contracted with COVID. And then this is a orbital atherectomy. We did atherectomy to clean the calcium in the proximal LED. By first calcium score was 3. And then after this, the lesion yielded to balloon dilatation. And we introduced the dynamic stent. You will see here how easy, how trackable the dynamics is here, even though the lesion is heavily calcified. And this is an excellent result after the implantation of the scaffold. The stent.
This is what we saw. We calcified mid LED with results, well expanded, well exposed, proposed. Introducing the Dynamics Bioadaptor, a breakthrough innovation beyond conventional drug-eluting stent technology for treating coronary artery disease. Although the Dynamics Bioadaptor has similar acute performance to DES in opening diseased arteries, yet unlike DES, its unique patented design adapts to the artery's physiology, allowing the artery to maintain artery's normal ability to expand in response to atherosclerosis or disease progression. This is called positive adaptive remodeling, which slows disease progression. Dynamics restores the artery's pulsatility and function, which allows for an increase in blood flow and oxygen supply to the heart muscle during physical activity and exercise, and allows the artery to return to its natural curvature, lowering the stresses on the artery. The bioadapter provides the appropriate support to the artery during the healing phase after a procedure while releasing the drug, and uncages the artery after polymer absorption over 6 months. Dynamics restores artery's normal function of adaptive remodeling, pulsatility, and artery's natural curvature, potentially leading to a reduction in future adverse events.